నమస్తే, వెల్కమ్ టు Madhuram ఛానల్. ఈరోజు మేము చాక్లెట్ చిప్ కుకీస్ చేస్తున్నాము విత్ accurate measurements. So yeah, let's get started. So first వచ్చి unsalted butter, ఇది వచ్చి 115 grams. ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటే బెటర్, సో దాట్ ఇట్ వుడ్ బి సాఫ్ట్, ఎందుకంటే మిక్స్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి షుగర్, ఇది హాఫ్ కప్. ఆ తర్వాత బ్రౌన్ షుగర్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ బ్రౌన్ షుగర్. అండ్ ఇది లేకపోతే జస్ట్ నార్మల్ షుగర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేయాలి. సో మనము ఈ బటర్ షుగర్స్ అన్నీ కలిపిన తర్వాత ఇలా డో కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చింది. సో నౌ మనం కొద్దిగా వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ యాడ్ చేద్దాము, జస్ట్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ అంతే, కొద్దిగా. అండ్ ఇప్పుడు మనము డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి. సో ముందు స్ట్రైనర్ ప్లేస్ చేసుకొని తర్వాత దిస్ ఇస్ 1 and 1/4 cups of all-purpose flour or maida, same thing basically. And 1 teaspoon of baking powder. So 1 teaspoon of baking powder and half teaspoon of baking soda. So half teaspoon of baking soda and 1 tablespoon of cornstarch. ఇదెందుకు అంటే బేసిక్లీ కుకీస్ పైన కొద్దిగా క్రిస్పీగా రావడానికి, లోపల కొద్దిగా చూవీగా సాఫ్ట్గా రావడానికి, kind of secret ingredient. Yep, and sieve it. And actually I'm going to half teaspoon of salt. సో ఫైనల్లీ మనం అన్నీ సేవ్ చేసేసుకొని ఇట్లా ఫైనల్గా అండ్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. Make it into a dough, good consistency, soft. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మొత్తం డో వస్తే తర్వాత మనకు నచ్చిన చాక్లెట్ చిప్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాగా నట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా డో లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత 1 కప్ ఆఫ్ చాక్లెట్ చిప్స్, దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు, లైక్ ఇట్. అండ్ క్యాష్యూస్, దీనికి బదులు డ్రై పికాన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వాల్నట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నాకు క్యాష్యూస్ ఇష్టం కాబట్టి క్యాష్యూస్. సో నేను చేతితో మిక్స్ చేసేస్తున్నాను. సో చాలా స్లోగా మ్యాష్ చేయాలి, ఐ మీన్ కేర్ఫుల్గా, సో దాట్ ఆ చాక్లెట్ చిప్స్ మరీ కరిగిపోకుండా అండ్ ఇరిగిపోకుండా రావాలి కాబట్టి. సో నేను కొద్దిగా చాక్లెట్ చిప్స్ ఎక్కువగానే వేసాను ఎందుకు అంటే ప్రతి బైట్లో ఒక 2-3 చాక్లెట్ చిప్స్ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి, అండ్ నాకు చాక్లెట్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి. అండ్ క్యాష్యూస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ చాక్లెట్ చిప్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, బట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి.
మనకి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇలా మిక్స్చర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం బాల్స్గా చేసుకొని వీటి మీద పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మన డో కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఒక కుకీ ట్రేలో పార్చ్మెంట్ పేపర్ని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ డోని కొద్దిగా బిగ్ బాల్స్ లాగా చేసుకొని దీంట్లో పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇంత ఒక పెద్ద సైజ్ బాల్ రావాలి. ఇలాంటివి అన్నీ చేసుకొని పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలి 1 hour. గుడ్ మాయిశ్చర్ అంతా కూడా వస్తుంది, గట్టిగా వస్తుంది, టైట్ అవుతుంది, అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ జస్ట్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ. సో ఇప్పుడు ఇట్లా అంతా డో మొత్తాన్ని బాల్స్గా చేసేసాం. మాకు 20 balls వచ్చాయి. సో మీకు కూడా అలా అరౌండ్ అంతే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటాం మినిమమ్ ఆఫ్ 30 minutes. మీకు టైం ఉంటే 1 hour కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ చాలా మంచి టైట్గా బేకింగ్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుంది కాబట్టి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం. సో లెట్స్ డూ దాట్. సో ఇప్పుడు 20 కుకీస్ని ఫ్రీజర్లోంచి తీసాము 1 hour తర్వాత. అండ్ 10 ఒక ట్రే మీద ఇంకో ట్రే మీద ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసాము, ఎందుకంటే కుకీస్ బేక్ అవడానికి కొద్దిగా 2 or 3 inches స్పేస్ కావాలి. సో యా అలా స్ప్రెడ్ చేసాము. అండ్ అవెన్ కూడా 350 degrees Fahrenheitలో ప్రీహీట్ చేసాము. అండ్ సేమ్ అదే టెంపరేచర్కి బేక్ చేయవచ్చు. 15 minutes పడుతుంది అది మొత్తం బేక్ అవడానికి. అండ్ ఇది ఇంత సాలిడ్గా చాలా ఫ్రీజ్గా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇది తీసుకెళ్ళి ఓవెన్ పెడితే 15 minutesలో మన కుకీస్ బేక్ అయిపోతాయి. సో ఫైనల్గా ఓవెన్ నుంచి తీసిన తర్వాత ఇలా వచ్చాయి, ఇట్లా వచ్చాయి. సో క్రిస్పీ అండ్ మాయిస్ట్ అన్నీ కలగలిపిన కుకీస్ చాలా బాగా వచ్చాయి. సో హ్యాపీ.